Hi and welcome everyone to my channel. Today's video is on phonetics. Phonetic lessonsல இன்றைக்கு நாங்க பார்க்க போறது long vowel sounds of the vowel letters. Vowel letters ஓட long vowel sounds என்ன? Also, the long vowel sounds இந்த மாதிரியான wordsல யூஸ் பண்ணப்படுது. இந்த விஷயங்களை இன்றைய லெசன்ல பார்க்க போறோம். Are you ready for that? So let's see. What are the vowel letters? A, E, I, O, U. First, let's see what are the long vowel sounds of the vowel letters. The long vowel sound of the letter A is A. A. Next one. E. E. What did you get from that? The long vowel sound of the vowel letters is how you say the name of those letters. நீங்கள் இந்த vowel letters பெயர் எப்படி சொல்லுவீங்களோ அதுதான் அந்த லெட்டர்ஸோட long vowel sounds. Got it? A லெட்டரோட long vowel sound A. E லெட்டரோட long vowel sound E. Okay? I லெட்டரோட long vowel sound I. I. O லெட்டரோட long vowel sound O. O. U லெட்டரோட long vowel sound U. U. Sometimes we take as oo. Oo என்ற சவுண்டும் U லெட்டரோட long vowel soundaக கொள்ளப்படும். So let's see example words for each of these. Okay? First one is letter A. What is the long vowel sound of letter A? A. A. You can say it now. A. Yeah, it's perfect. Then, long vowel sound of A letter எங்க யூஸ் பண்ணப்படுது அப்படின்றத பார்க்கலாம். First, look at these words. இந்த வேர்ட்ஸை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா வேர்ட்ஸ்லையும் லாஸ்ட் லெட்டர் E. E ஆக இருக்குது. Also, there is another vowel letter. இன்னொரு vowel letterம் இருக்குது. இந்த இடத்துல நாங்கள் E லெட்டரை மேஜிக் E என்று சொல்வோம். மேஜிக் E. அந்த E லெட்டர் சைலண்டாகவே இருக்கும். But it turns the first vowel letter to its long vowel sound. ஸோ இங்கே ஃபர்ஸ்ட் vowel லெட்டராக இருக்கிற லெட்டர் A. ஸோ அந்த A லெட்டர் அதனுடைய லாங் vowel சவுண்டை கொண்டிருக்கும். பட் E லெட்டர் இஸ் சைலண்ட். ஸோ how can we read it? B, A, ik. E is silent. So bake, bake. Next one. K, A, ik. Cake, cake. Next. Take, raise, plate, flame. Can you read it now? Okay, now let's move on to the next one. AI. AI. இந்த ரெண்டு லெட்டர்ஸும் சேர்ந்து அடுத்தடுத்து வரும்போதும் அதை சேர்த்து நாங்கள் எப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுவோம்டா A. The long vowel sound of the letter A. Okay, A sound. So see these words: rain, mail, snail, train, pain, fail. Can you read them also? Next, AY. இந்த இரண்டு லெட்டரும் வர சந்தர்ப்பத்திலையும் A அப்படின்ற லாங் vowel sound of the letter A தான் யூஸ் பண்ணப்படுது. Okay, A, AY, A. So let's pronounce these words: bay, say, tray, pray, clay, stay.
Try to read these words on your own now. ஸோ ஒரு வேர்டில் இந்த மாதிரியான லெட்டர் பேட்டர்ன் அமையும் போது நாங்கள் லாங் ஏ சவுண்டை யூஸ் பண்ண வேண்டும். நெக்ஸ்ட் லெட்ஸ் see about the letter E. So, what is the long vowel sound of letter E? E. Perfect. E. Okay. So, now look at the first rule. E and E. Okay. ஒரு வேர்டு லாஸ்ட் லெட்டர் இ லெட்டர் இருக்கும்போது அதுக்கு முதல்ல இன்னொரு இ லெட்டர் இருக்குமெண்டா த லாஸ்ட் இ லெட்டர் சைலண்டாக இருக்கும். பட் த இ பிஃபோர் தேட் லாஸ்ட் இ ஓகே லாஸ்ட் இக்கு முன்னதாக உள்ள இ லெட்டருக்கு லாங் வவல் சவுண்ட் கொடுக்கப்படும். ஹவ் இஸ் இட்? தீஸ், கம்ப்ளீட், team, proceed, delete. Okay, try to read that. Okay, next ஒரு வேர்டில் EA EA இவை இரண்டும் அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய சந்தர்ப்பத்தில் நாங்கள் அந்த இ லெட்டருக்கு லாங் வவல் சவுண்டை கொடுக்குறோம். ஏ லெட்டர் சைலண்ட். ஓகே, ஸோ எந்த ஒரு வேர்ட்லேயும் ரெண்டு வவல் லெட்டர் வரக்கூடிய சிச்சுவேஷனில் செகண்ட் வவல் லெட்டர் சைலண்ட்டாக இருந்து ஃபர்ஸ்ட் வவல் லெட்டர் லாங் சவுண்டை எடுக்கும். அதை நன்றாக மைண்டில் வச்சுக்கொள்ளுங்க. தென் இட்ஸ் வெரி ஈஸி டு ரீட் ஃபார் யூ. ஓகே, இங்கே இ லெட்டர் ஃபர்ஸ்ட் இருக்குது, நெக்ஸ்ட் ஏ. ஸோ ஏ லெட்டர் இஸ் சைலண்ட் அண்ட் இ லெட்டர் டேக்ஸ் இட்ஸ் லாங் வவல் சவுண்ட் இ. ஸோ கேன் யூ ரீட் த வேர்ட்ஸ்? peach, leak, treat, eagle. Please read it now. Next, double E. If there is a double E in a word, that sound as long E. Okay, long vowel sound of E. E. Tree, green, coffee, sheep, peel. Try to read it your own. அடுத்து நாங்கள் பார்க்க போகிறது ஐ லெட்டர். ஓகே, வாட் இஸ் த லாங் வவல் சவுண்ட் ஆஃப் ஐ லெட்டர்? ஐ. ஐ. லுக் அட் த ஃபர்ஸ்ட் செட் ஆஃப் வேர்ட்ஸ். வேர்டோட லாஸ்ட் லெட்டர் இ and there is another vowel letter before that which is I. ஓகே, ஸோ இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த மேஜிக் இ சைலண்ட்டாக இருப்பதோடு அதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய vowel லெட்டருக்கு லாங் vowel சவுண்டை கொடுக்கும். which letter is I? ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இருக்கக்கூடிய vowel letter I. ஸோ it takes its long vowel sound. Can you read the words? Fire, hide, slide, smile, crime, pipe. Is that easy to read? Then you can try it. Okay, well done. Next, let's see another one. ஒரு வேர்டில் ஐஇ அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய சிச்சுவேஷன்லையும் நாங்கள் ஐ
லெட்டரை அதோட லாங் வவல் சவுண்டில் யூஸ் பண்ணுவோம். எக்ஸாம்பிள், pie, lie, fried, cried, untie, flies. ஸோ இந்த இடத்துல E லெட்டர் சைலன்ஸாக இருக்குது. ஸோ யூ கேன் ட்ரை இட்ஸ் ரீடிங் ஒன்ஸ். நெக்ஸ்ட், ஒரு வேர்டோட எண்டில் Y லெட்டர் வரும்போதும் அதுக்கு நாங்கள் I லெட்டரோட லாங் வவல் சவுண்டை கொடுப்போம். See the words: fly, buy, cry, spy, apply, dry. Okay? Try them. Next, if a word contains the words IGH இந்த லெட்டர்ஸை நீங்கள் கொண்டிருந்தா அடுத்தடுத்து IGH என்பதாக we give the sound to it as the long I. Night, flight, high, bright, right, light. Try to read them your own. The long vowel sound of letter O, which is O, O. Okay, look at the words cone, tone, home, note, broke, phone. Okay, இந்த வேர்ட்ஸில் வரக்கூடிய E letter, magic E, which is silent. And O letter takes its long vowel sound. You can try reading this. Next, OA. அடுத்தடுத்து வரும்போது நாங்கள் O லெட்டரோட லாங் வவல் சவுண்டை கொடுப்போம். Boat, coat, toast, goal, float, coach. Understood? Now you try to read them once. Okay, next ஒரு வேர்டில் OW அடுத்தடுத்து வந்தாலும் O லெட்டரோட லாங் வவல் சவுண்டை தான் நாங்கள் யூஸ் பண்ணுவோம். See the words: bow, own, bowl, crow, yellow, below. Understood? You can read them. Then, if a word contains the letters as OE, அந்த இடங்களையும் நாங்கள் O லெட்டருக்கு லாங் வவல் சவுண்டை கொடுப்போம். But E letter is silence. Toe, foe, doe, hoe, woe, Joe. Okay, so you can read them also. Next, let's see long U லெட்டரோட லாங் வவல் சவுண்ட் எப்படி இருக்கும்டா 2 டைப்ஸில் இருக்கும். ஒன் இஸ் YOO அந்த மாதிரி எழுதினோம்டா எப்படி சவுண்ட் வருமோ அதே சவுண்டுக்கு இருக்கும். U. நெக்ஸ்ட் OO வந்தால் எப்படி சவுண்ட் வரும்? ஊ
ஊ இந்த சவுண்ட்லேயும் யூஸ் பண்ணப்படும். ஓகே, ஸோ இந்த இரண்டு சவுண்ட்ஸ்க்கும் வேர்ட்ஸ் காணப்படுது. ஸோ லெட்ஸ் see some examples. ஓகே, ஸோ வேர்ட் பேட்டர்ன் எப்படி இருக்குமென்று ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோம்டா, யூ இ ஃபார்ம். இட் மீன்ஸ் யூ லெட்டரோட மேஜிக் இ வர சந்தர்ப்பம். இந்த சந்தர்ப்பங்களையும் ரெண்டு விதமான சவுண்ட்ஸையும் லாங் யூ எடுக்கும். See the first set of words, cube. Cube இந்த இடத்துல யூ என்ற சவுண்டை எடுக்குது. இது யூ லெட்டர், பட் இ லெட்டர் இஸ் சைலண்ட். நெக்ஸ்ட் டியூன். ஹியூஜ், டியூப் இந்த மாதிரியாக இருக்கும். அதே போல் see the next set, double o, ஊ sound. rude, June, flute, rule. Can you try this? நெக்ஸ்ட் ஒரு வேர்டில் யூஇ அடுத்தடுத்து வரும்போதும் நாங்கள் லாங் வவல் சவுண்ட் கொடுப்போம். யூ லெட்டருக்கு அதோட லாங் வவல் சவுண்டை கொடுப்போம். தட் கேன் பி யூ ஆர் சம்டைம்ஸ் ஊ. ஓகே, யூ வரக்கூடிய வேர்ட்ஸ் எதுண்டா டியூ, ஆர்கியூ, டிஷ்யூ இந்த மாதிரியான வேர்ட்ஸ். அதே போல் ஊ சவுண்ட் எங்கே வரும்டா க்ளூ, ப்ளூ இந்த மாதிரியான வேர்ட்ஸ். ஸோ உங்களுக்கு இப்போது அதை ரீட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒரு வேர்டில் இடபிள்யூ வரும் பட்சத்தில் நாங்கள் ஒய் சவுண்ட் விச் இஸ் யூ இந்த சவுண்டை கொடுக்க வேண்டும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் screw, new, chew, crew, new. Okay, try to read them also. ஸோ நெக்ஸ்ட் நாங்கள் பார்க்க போகிறது ஊ சவுண்ட் வரக்கூடிய சில இடங்கள். ஓ இந்த லெட்டர்ஸ் ஒன்றாக வரும்போது நாங்கள் ஊ அப்படின்ற லாங் வவல் சவுண்டை கொடுப்போம். சூப், குரூப், wound, recoup, troop. Understood? Try to read them your own. நெக்ஸ்ட் ஒரு வேர்டில் டபுள் ஓ வரக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள்லையும், எல்லா சந்தர்ப்பங்கள்லையும் அல்ல, பட் இன் சம் பிளேசஸ் நாங்கள் ஊ சவுண்ட் யூஸ் பண்ணுவோம். எப்படி மூன், பூல், ரூம், டூத், ஃபூட். ஓகே, இந்த மாதிரியான இடங்களில் நாங்கள் யூவோட லாங் வவல் சவுண்டான ஊ இனை யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ யூ கேன் ட்ரை டு ரீட் திஸ். ஓகே, ஸோ இவ்வளவு நேரமாக நாங்கள் பார்த்தது வவல் லெட்டர்ஸோட லாங் வவல் சவுண்ட்ஸை எந்த மாதிரியான வேர்ட்ஸில் யூஸ் பண்ணுறது, எந்த மாதிரியான இடங்களில் லாங் சவுண்டை யூஸ் பண்ணி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுவது என்ற விஷயத்தை பார்த்தோம். ஸோ இதே மாதிரியாக நீங்கள் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணும் பொழுது உங்களுக்கு ஈஸியாக ஒரு நேட்டிவ் சவுண்டை பெற்றுக்கொள்ளலாம். ஓகே, ஸோ ட்ரை டு watch this video again and again. Listen to the sounds of the letters. Listen to the sounds of the words and repeat them. Okay, நீங்களும் அதை திரும்ப சொல்லி practice பண்ண வேண்டும். Then only you can be familiar with those sounds. Okay, then let's meet in another phonetic lesson. Until that, take care.